Did you hear what I said? It's a bit of reasoning. Okay, so why do you find reasoning difficult? Sometimes you have to do lots of problems to solve the question. Okay, I And understand. sometimes I find it hard. I mean, do you agree with me? I mean, there are 4 students here, they are sitting. In arithmetic, you are learning the skills, yeah? 4 operations. And in reasoning papers, you are using those skills to solve the problems. Am I right? Yeah. Good. We'll talk more with you. So listen to students here as well. Ayman, tell me about your exam paper. I mean, maths and English. How did it go? So we had comprehension, and we had 3 different parts. One of them was about a football team, one was about a fiction story, and one was about a man who joined the circus when he was 9, and then now he's a very famous man. Okay. And in the maths, I found arithmetic easier, because arithmetic is just calculations. That's But what reasoning, Reasoning, in the last question, I found it hard because partly I didn't know what y-axis was. Which one is y-axis? Come on, with your arm. Come on, start. Is it this one or this one? Because if you have that bit and that bit, Yes, which one? I think it's that one. This is x-axis or y-axis? Oh, the y-axis is this one, but it said reflect it in the y-axis. See. And I didn't understand what it meant. Okay. So, how did you feel after the exam? I felt happy that I wouldn't have to do SATs anymore. But again, if you don't get used to with these, obviously Jessica will share her thoughts and reflections, and you as well. In secondary school, in college, universities, you have to sit for many exams. It's a good practice, isn't it? Yes? Yeah. Sakir Chaudhry, I'll come to you then. Tell us about your experience sitting in the exam. Alhamdulillah, it went good, but I found the arithmetic really easy, and the reasoning on the last question, the third one, I found it really difficult, and the rest were okay. So when I say last question, this obviously is fine. If you answer all other questions successfully, fine. No problem with that, isn't it? Okay. So which part you find difficult? Reasoning? So like in the last one, it was a bit hard and a bit easy because it came out like you need to search properly inside the text. Okay, very good. Now both of you, I know you have experience before. I would like to hear from you. Last year you didn't sit for the exam, isn't it? Because of COVID. Mm-hmm. How did you feel about that? Before COVID happened, we were doing mock exams, Okay, and good. we were like revising for the SATs, and then COVID happened, and then we couldn't do SATs. So I was like, I just did it for no reason. You felt you're missing something, are you? Yeah. And then so I felt like it was a chance to revise more like in the upper years because I was going to move to year 7. They're finishing off. 2 other students they are joining. They're also in year 6. You experienced last year and you're in year 6. Okay. So what kind of advice you can give to them before going to secondary school? You would have to revise like on the upper years because it's like there's more harder questions and you have like more responsibility and there's more work that you have to put into. So the commitment, isn't it? Once you start, I know Ayman, you said yeah, it's over. I know people feel like this, but again, when you do one, and then you feel like no, I have to do more. Yeah? In secondary school, more practice. University, college, more and more. Jessica, I'll come to you. We would like to hear from you from year 6 onwards up to the university. Can you remember how did you start in year 6? Can you remember anything? Vaguely. Vaguely. I had fun in year 6. In comparison to now, year 6 was great. Year 6 was easy. Preparing for SATs as well. I remember revising, doing past paper questions a lot, and then kind of having a lot of questions about secondary school, and very eager to kind of go into secondary school and see how different it's going to be. Okay. And also when you went to secondary school, which years in secondary school you found really tougher year?
tough. I think year 7 is pretty tough because you have to kind of get used to the It's like a transition year, isn't it? Yeah, it's very difficult to kind of start off in year 6 and have only a few subjects and then jumping onto year 7 when you have to tackle, I think, about 9 to 10 subjects and having to do homework, assessments, and having to balance You your need to listen. work life and your social life as well, because you have extracurricular activities which is also going to benefit you. So that was a difficult period to kind of navigate. Okay, this is homework time, this is schoolwork, have to give in homework at this date for the due date, which we didn't really have in year 6. Like, this homework was due in this Yes. date, so that was a bit tricky. So you have to you have to have a routine, sort of like you have to have like your diary. You have to put everything in order. It's like a more sort of regular practice and regular activities. Am I right? It does come in. It just naturally comes into you when you get a few detentions in. It'll Did you hear that naturally come in. detention? Once you forget something, once you forget to, I don't know, give in your homework a few times, and you get 1 or 2 detentions, the next few times will come in easily. So you can hear that. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আজকের আমাদের টপিক ইয়ার 6 সেটস এক্সাম এন্ড ট্রানজিশন টু সেকেন্ডারি স্কুলস। আমাদের 4 জন স্টুডেন্ট এখানে আছে, ইয়ার 6 স্টুডেন্ট, ইয়ার 7 এমনকি ইউনিভার্সিটি স্টুডেন্ট, এবং 2 ইয়ার 6 স্টুডেন্ট that joined us via video link. So I will come to Sumaya via video link. Sumaya, so which school, secondary schools, Sumaya, can you hear me? Yes. Yeah. So in secondary school, did you visit the secondary school you are going to start from next year? No. You haven't visited. So how did you No. choose? We just picked ones that we found, like, we checked, like, reports and all that stuff. We saw how the secondary was, Okay. and then we decided to. Okay. I heard that we were going to check it later, so we're going to, like, visit it for a whole day later Okay. in year 6. So do you have any worries before going to secondary school? Because you are in year 6, you have many classmates and friends, you know them, you're in a small kind of environment, maybe 400 students all together. When you go to secondary school, it's like a bigger world. It's like huge, 1,000 students, 2,000, 3,000, maybe 1,000, So do you have any worries? I used to, but I spoke to one of the TAs. The TA said, like, all of the people in year 7 are all going to be at the same stage as you. They won't have any friends. They will all be in a strange environment. So you'll get along with them like the same. It's not like you just jumped into a random like puddle of people that have already been in that environment before. So you're all in that different environment that you can meet different people and become friends with them in that time. So you wouldn't really be that worried to be on your own, and like the fact that you'd be on your own and you won't have anyone, you wouldn't really be that scared of it, because you know everyone else is at the same level as you and they won't have any friends. I can see. So I can see you are very bored. Actually, you already heard from people. You are ready mentally, but still, there are students here. They've been in secondary school. They're in university, and one of the students is in year 7, and both of them, they can give some good tips as well. Taran, I'll come to you, Taran. So have you visited the school you are going to attend in September? Yes, I've visited when I took the exam there. Okay. Oh, so do you go to a very special school, grammar school? Yeah, Or are you going to go to grammar school? Okay. So I tell am us going about to your go to- experience, Taran. So I've not seen the entire school. I've just seen parts of it because I didn't get to see the whole school when I visited. Right. So when you'll go there, I will ask the same question as I asked to Sumaya. Do you have any worries? Because you are going to No. miss a lot of your friends from primary school. No, I don't really have any worries. When I was at the beginning of year 6, I used to be worried about going to secondary school, but now I don't have any worries. Okay. So do you know what kind of new environment do you have to face when you go there? Are you aware of that? So we have to start learning new things. Right. You have to get used to where the classes are, where the rooms are, Very good. Excellent. and we have to get new friends. Yes. So what will happen
can you please stay for the second segment? We'll go to a break in a minute time, and we'll come back in about 10 minutes, and then we'll carry on talking about transition to secondary schools. Is that okay? But stay with us. The four of you, we will be going to a break in a minute, but before going to do, I will ask you a question. Can you just share with us? If you don't want to share, don't have to. When you went to secondary school last year, did you find anything too difficult? I'm not saying study, like looking at the place. Yeah. God. When I was like right about to walk in the school, I was like feeling this like icky feeling in my body, like, oh, it's gonna be my first day, I don't know what to do, and I was like worried about not having any friends, being lonely. But then I walked in and I found out that everyone was like the same as me, and then all my worries were gone. Absolutely, Tarun said this, someone said the same thing. I can see when you feel that I'm same as other people in year 7, then I've been here, isn't it? You never thought about can be bullied by older children like you are 8 or younger. Yeah, I was worried about that too. You're worried. Okay, Yeah. we'll talk more about this. Sakib, Ayman, Jessica, and Ikra. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক ইয়ার 6 সেটস অ্যান্ড ট্রানজিশন টু সেকেন্ডারি স্কুলস। লাস্ট উইক ইয়ার 6 এর সেট শেষ হলো। আমরা স্টুডেন্ট 4 জনকে নিয়ে এসেছি, 2 জন ভায়া ভিডিও লিঙ্ক, 2 জন স্টুডিওতে ইয়ার 6 এর, এবং 2 এক্সপিরিয়েন্স সেকেন্ডারি স্কুল স্টুডেন্ট, one of them in secondary school, one of them in the university. So they already experienced this transition, so we are talking to them as well. We have to go to a short break. We'll be back in a few minutes. Please stay with us.
প্রিয় দর্শক, বিরতির পর আবার এডুকেশন আওয়ারে আমরা কথা বলছি। আজকের টপিক হচ্ছে ইয়ার 6 সেটস অ্যান্ড ট্রানজিশন টু সেকেন্ডারি স্কুলস। সো ইয়ার 6 সেটস এক্সাম শেষ হলো লাস্ট উইক on Thursday, and this week we are doing program to know about what happened during the exam, because after COVID, after 2 years, exams are taking place. So it's a good thing to talk about this, and also students can share their experiences. So I have got year 6 students here, as well as year 7 secondary school, and also students from university. We are talking via video link, 2 students, and here we have 4 students in the studio. So I'm going to go back to, well, Jessica, welcome back. Yes. And also Ikra, welcome back. Ayman, welcome back. And also Sakib Chaudhry, welcome back. And both of you via video link, Sumaya and Taran, welcome back. Okay, during the second segment we'll talk about some good tips, and we will talk about transition to secondary schools. Okay, so you will stay with us. I will come to you first, Ayman. You finish your SETS exam, I know it's over. So if someone is in year 5 and you would like to give some tips about year 6 SETS, after 2-3 years, due to COVID, students didn't sit for the exam. So you are the first lot after COVID, you sat for the exam. So what kind of advice or tips you give to students if those are in year 5? I tell them to revise a lot and to revise properly when they get home, and to just practice lots of the past papers as well, Okay. so you know what it's sort of like and you get a feel for them. Do you have any special technique you followed? I just did every question that I could do quickly, and then I went on to the harder and harder questions. So I get the easy marks first, so those are definite marks, and then I go on to the harder ones. Wow, this is very good. So this is your technique. Easier one first, then I go to the difficult one. Oh yeah, I also check after you finish. Come back. In English comprehension reading, how do you find this comprehension? I find it pretty easy, but you have to read it over and over again sometimes. Like sometimes you have to think very hard and read it a lot to find the answer that you're looking for. That's very good. Sakib, I'll come to you. Same question to you. Say you're in year 6 and many other students, they're watching program or they're in year 5. So next year, same time, they will sit for the exam, year 6 sets. Yeah. And they will know, what kind of skills or technique they can apply. We call it tips. So what kind of tips are you going to give to them? I would say revise a lot, pass exams, papers, and my technique would be take the more marks question, the higher marks question first, then the lower marks question, because it'll be the same thing, and the higher marks will give you more marks than the lower marks. Okay, so you think some question like a 3-4 lines answer, like a comprehension, 2 or 3 mark, rather than going for 1 mark first. You can get them later on probably. So you have a different techniques. Now, any other thing you'd like to say at home? What can they do? They can try to study a lot, the past exam papers, and they should try to learn new techniques. Okay, this is very good, your technique. English comprehension, any tips about English comprehension? Do you have spellings? No. No, not this No, year. we did. Yes. We did. Okay, so what kind of advice would you give for English? For spellings. Yes, spellings and as well as comprehension paper. For the spellings, I think you should revise a lot. There were some words that were I didn't know, I never heard of, and I found those difficult. You never heard of. That's a very, very good thing you said. Well done. Thank you very much. Ikra, I know you finished many. A year ago. You finished. Subject. I would like to hear about your subject so they can listen. You listen, and also to Sumaya and Tami listen. So, what subject are you doing in your secondary school? We're doing science, English. How many science you're doing? We're doing chemistry, physics, and biology. 3. So it's 3 sciences. Yeah. Have you heard that? 3 science: biology, chemistry, and physics.
In secondary school, you have option to go for 3 science papers. Yeah, you go. Yeah. We had an assessment in science, and it was like kind of hard because chemistry is you like need to revise a lot because it's hard, chemicals and stuff. Physics is about like sound, waves, and that. It's okay. It's not that hard, not too difficult. It's like in textbooks and stuff, and yeah. And biology, it's about the eye, Yes. yeah, Human body, yeah, that's yeah, right. and the body. And I feel like that's the hardest because it's about the human body, and there's lots of stuff in the human body like the brain. Organs and stuff, Yeah. yeah, absolutely. And the assessment was kind of hard. Ah, that's right. What other subject are you studying in secondary school? We're doing English and How many was 2 papers? mm, Yeah, you didn't go to GCSE yet. Eventually you'll go. Okay, go on. Yeah. Carry on. we had an assessment in English, and it was like a spelling test. So if you want to get high marks, then I suggest to read a lot because I like what you said, read a lot. Nowadays, if you don't read a lot, you'll not know a lot of vocabulary, isn't it? you have a Did you higher hear that? vocabulary. Good tips. Lots of reading. You have a higher vocabulary if you read a lot because there's big words and like yeah. Jessica, I know you are at the university. So from your experience, 2 students are on video link and they are here now, including Ikra. So what kind of good advice you can give about sort of like be happy in secondary school as well as can they carry on, regular sort of work to be successful and to be well motivated? I think in terms of academics, because you're just starting out in year 7 and GCSEs are quite a bit away, it might seem a little bit intimidating, but I think if you do a little amount of work but often, that helps. Regular basis. Yes, that helps more than sitting in one place and working for hours on end. Because if you sit there and then work for hours, less things get in your head, and you're just sitting there, just staring at paper, nothing is getting in. But let's say if you do a piece of work for 20 minutes, go on a break, come back, do 20 minutes, and do that over a couple of days, a week before your exam, I think that should work better than just sitting there cramming things in last minute. And in terms of just a social life when you're in secondary school, always signing up for extracurricular activities is always a good idea, because that's how you make friends, and that's also how you gain extra skills. Like for me, I went to Mulberry School. We had something called Model United Nations, which is basically kind of like, if you've heard of United Nations, it's a model of that. So we kind of replicate being a delegate to a certain country, and then we kind of have discussions about different global politics, different economic crisis, and that helped me to go to various different countries like New York, Malaysia, Singapore, to do MUN. So these are just some ideas to help you have more of a social life, so you're not kind of drained down by the academics. Yes. And you have So you have to be balanced, actually, Yeah. not like only study. Because lots of British Bangladeshi parents, maybe not your parents, but some parents, they have something in their head. I mean, some of them, they feel like, no, extra pressure, extra. So what Jessica mentioned, extracurricular tasks, be yourself, and also mental health is very important. Very Feel happy to do this. Yes? Very, very good. Sumaya and Taran, I'll come to you, both of you. Now, think about the skills you are going to develop. So Sumaya, I would like to hear from you. Do you have a checklist, like something would you like to do in your secondary schools? As Jessica mentioned about extracurricular tasks, I am not saying only academic. Obviously, you'll be doing academic study, English, math, science, triple science, or all these. But what else? Everything. What? I mean, you can mention many things you like. Skills, or any subject knowledge, or extracurricular tasks. Sumaya. I probably would go for like art or Okay, good.
or horse riding or something because Horse riding, art. Why is art? Are you a good artist? You are. I wouldn't say that about myself, but I know you are probably very modest. Well, what do you call it? You are not sort of showing off yourself. Probably you are very good at artwork. Yes. Any other skills, particularly, would you like to develop in secondary school? I can say I'd many. like to get. I would Go like to get better at maths because I think I could make more progress. Progress. Do you like? What is your favorite subject, Sumaya? Art. Sorry. Art. Art. That's very good. It's Now- technically my hobby, so. Okay, I will ask you this question again. I asked this to year 6 students. So many students in your school and many other schools, they are in year 5. After your SETS exam, after your year 6 now, you are finishing off in, let's say, a few weeks' time, about, say, 7-8 weeks' time. What kind of advice would you like to give to them to prepare themselves for next year? Because due to COVID situation, no one set for the exam. Maybe study like half an hour a day about like the things you're going to do in SAT, like reading comprehension papers, and do some papers as well. Like the children said, do some like old SATs papers that could help you in your actual SATs, because they might have similar questions to that. So this is very good, as you said. A few things you said, but here, what about? Okay, can I ask you a question about reading? Okay, do you think reading is very important? Yes or no? Yes, because it could Yes. get you a lot of marks as well. Okay, but nowadays many students, they don't go to the library. I've complained. People say they don't go to the library. I mean, many of them they go. I'm not saying, but some children don't want to. Some people think it's quite boring to just read books all day. That's probably why they don't go to the library. Okay. I'm one of those people that don't read a lot, but I get quite a bit of marks and I get greater depth on my reading, and I don't know how that happens. But definitely you recommend regular reading. Am I right? Yeah. Thank you, Sumaya. Taran, I would like to hear, because you are a grammar school boy, you said you are going to start grammar school soon, next year. Yeah? Tell me, what did you have to do to get admission into a grammar school, like where you are going to next year? So I had to go to the school and take an exam. Tell and us, then what after kind of a exam? few months, a grammar school exam. Yeah, So we'd like they to hear more asked about us- what kind of exam. When I say exam, school exam, what kind of questions did you have to face? So we had to face questions like English, maths, verbal, non-verbal, reasoning. Okay, right. So did you sit for English, maths, verbal, non-verbal? Yes. Yeah, I studied all of those subjects. Okay. So if someone would like to go to a grammar school, say you will be going in year 7, would you like to give any tips to them? Any kind of advice? So since the questions in the grammar school papers are quite hard, Uh-huh. I would recommend that if they get stuck on a question, then they rather skip it than staying on there for a really long time. Okay. Now I'm going to ask both of you again, and then I'll come to the studio here. What kind of support, both of you, maybe Taran, did you receive from your parents? Sorry? Sorry. Okay, I know definitely parents are there for you, but what kind of support did you receive from your parents in terms of your study? So they asked me to do lots of past papers so I could get better. Yes. And I done a lot of English papers because I'm not really good with English. Okay, Sumaya, would you like to mention kind of support from parents or siblings? I'm the eldest in the family, so that makes a difference. But my parents, they've tried to like persuade me to. Excellent. I like the word persuasion. I like the encouragement. That's excellent. Carry on. Sorry.
I interrupted. Like they encourage me to study a lot and like keep on studying, focusing in school, and making sure I pay attention instead of like chit chatting with classmates, and to pay attention more before SATs, because SATs does make quite a bit make a big impact on your life. So Thank you very much. Now, both of you, I'll say goodbye to you in a few minutes, but can I say, I would like to request you, I would like to hear your sort of future aspiration. What are you going to, I know you are still year 6, you might change your direction. Like Jessica is in the university, but you have long way to go, but you can be. So what would you like to do in the future, Ayman? I'm not really sure You're not because sure, I haven't okay. made a But choice. still, But are you thinking anything to do in secondary school? Anything, any kind of thing you would like to explore? I think I might go into sports more. Okay. Yeah. I feel like to be like a graphic designer, to design stuff. But when I become older, I might change my ways. I don't know. So I'll say goodbye to both of you, and I'll talk to both of your parents in a minute. Sumaya and Taran, would you like to give us sort of last tips or advice to anybody is watching the program tonight about transition to secondary, about your year 6 exams and experience in primary school? Very quickly, Sumaya first. if there's parents watching, please persuade your children to read and to get them to study a lot and be productive in their spare time they have, and do things that will help them in their studies and SATs. That's very good. Taran? So don't get worried about the exam and don't think that you'll fail it, because it'll all be fine. It's just a few exams and then it's done. Thank you very much to both of you, Taran and Sumaya, and thanks for coming via video link to talk to us. Good experiences you have shared, and all the best wishes for the future for Taran and Sumaya. We'll say goodbye to you too. Thank you. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম আমাদের স্টুডেন্টদের সাথে ইয়ার 6 year student, year 7 year university student. We talked about SATs exam, year 6 last week যেটা শেষ হলো, and at the same time we talked about transition to secondary schools. When we say transition, that means they are going from primary to secondary, from one environment to another environment. যখন তারা যায় তখন কিন্তু অনেক ওয়ারি থাকে, অনেক চিন্তা থাকে। এই ওয়ারির ব্যাপারে আমরা কথা বললাম, and we shared our thoughts and reflections. তো আমাদের ATN বাংলার আজকের প্রোগ্রাম ব্রডকাস্ট স্কাই চ্যানেল 779, আমাদের ওয়েবসাইট www.atnbangla.tv, এবং আমাদের প্রোগ্রাম ফেসবুক এবং ইউটিউবে যায়। আপনারা প্লিজ শেয়ার করবেন, and if you have any questions you can email us and give your thoughts and ideas and reflections as well. আমাদের একটা ছোট্ট বিরতি দিতে হবে, বিরতির পরে এসে আমরা কথা বলবো। আমরা দুজন প্যারেন্টসকে নিয়ে আসবো এবং আমাদের দুইজন স্টুডেন্টও থাকবে। So we'll go to a short break. Thank you.
বিরতির পর আমরা এডুকেশন আমরা কথা বলছি আমাদের আজকের টপিক ইয়ার 6 সেটস অ্যান্ড ট্রানজিশন টু সেকেন্ডারি স্কুলস। আমরা একটু রিপিট করছি আবার, গত সপ্তাহে থার্সডে পর্যন্ত কিন্তু লাস্ট উইক হোল উইক আনটিল থার্সডে ইয়ার 6 স্টুডেন্ট যারা প্রাইমারি স্কুলে লাস্ট ইয়ার তাদের সেটস এক্সাম ছিল, এবং বিশেষ করে সেটস এক্সামটা হলো আফটার 2 years ডিউ টু কোভিড সিচুয়েশন there wasn't any exam. Students in primary, secondary, college, university, they didn't sit for the exam. So everything was done by the teacher's assessment. However, this year, students in this country, and I think around the world as well, they are sitting for the exam. So year 6 year just sets a বিষয় আমরা কথা বললাম, এবং ট্রানজিশন যে প্রাইমারি স্কুলের বাচ্চারা সেকেন্ডারি স্কুলে যাবে, এই যে পিরিয়ডটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর দেম। দে হ্যাভ ওয়ারিড, দে হ্যাভ different kind of thinking will be negative and positive. So we are trying to help them and getting some tips from other students, the experience during their student life. So we are talking about it. Now we have 2 parents also, they joined us, and they will talk about support as well. So I'm going to introduce on my far left, Kaji Asif Bhai. Kaji Asif Bhai, Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Assalamu alaikum. Alhamdulillah. আপনি আইমানকে নিয়ে এসেছেন, ধন্যবাদ, কাজের শেষে কষ্ট করে, ইটস রিয়েলি অ্যাপ্রিসিয়েটেড, অ্যান্ড আইমান ইজ ডুইং ভেরি ওয়েল। আফটার ইয়ার 6 হি ইজ গোয়িং টু সেকেন্ডারি স্কুল, am I right? Inshallah. And definitely, with you and your wife's support, he will be doing even better in the future. Inshallah. Welcome to Education Hour. Thank you. Kaji Asif Bhai. And who is this person here sitting? Ikra Jannatul Mujiba. So Ikra equally, isn't it? Yeah. Ikra. Ikra is a performer, isn't it? She is. She's a great performer. Thank you. Yeah. You like drama? I do dancing and singing. I know you do that. Well, dancing and singing, if you mix together, they'll be performing art, isn't Yeah. it? That's it, together. So welcome back. Thank you. And on my right here, Jessica Sidratul. Jessica, welcome back. Thank you. And finally, Sakib's mother. Sakib was with us before year 6 student, Rukshana Islam. Assalamu alaikum. আমি ভালো আছি। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আপনি যে কষ্ট করে আইসেন তারা লইয়া, ডেফিনেটলি সাকিবে খুব ভালো হবে। আমরা মনে করলাম ইয়ার 6 তাই গুড করছেন, অ্যান্ড অবভিয়াসলি নেক্সট ইয়ার যখন সেকেন্ডারি দিবে আরও ভালো হবে। আপনার ধন্যবাদ আপনাকে জয়েন করার লাগে। So if I come to, I know both of you here, you will talk and listen as well. I'll come to you, Kaji Asif Bhai. When we talk to year 6 students, I realize Ivan mentioned something I very much like. He said, well, I'm happy that exam is over now. It's good, he's thinking. And I said, no, exam hasn't finished. This time it's finished. And then secondary school, obviously, Jessica as well as Ikra, they are mentioning about secondary school, more sort of practice and everything. So what kind of support have you provided? I mean, it can be very small, it can be you and your wife, in terms of, his study and as well as, mental health, physical health, his well-being. I mean, preparing for secondary school. No, not only secondary school, I'm talking about overall, as a parent. It starts like, in our case, it started many years back, 2-3 years back. যে আমার মেয়ের সময় যেমন আমরা আগে থেকে একটা প্রিপারেশন নিয়েছি, যে হয়তো একটা গ্রামার স্কুলের মতো প্রিপারেশন নেওয়ার জন্য। তো আইমানের ক্ষেত্রেও আমরা ওই একই জিনিসটাই কন্টিনিউ করেছি, যে ইয়ার 4 এর দিক থেকে আমাদের তখন আস্তে আস্তে চিন্তা ভাবনা শুরু করি যে আইমানকে গ্রামার স্কুলের জন্য রেডি করা। কারণ ইয়ার 5 এর মাঝামাঝি থেকে আমরা আসলে খুব সিরিয়াস ছিলাম যে ঠিক আছে, এখন ওর গ্রামার স্কুলের পড়াশোনা শুরু করা দরকার, বা ইয়ার 5 এর শুরু থেকেই অ্যাকচুয়ালি, বিকজ পরীক্ষাটা যখন হয় তখন সময়টা খুব দ্রুত চলে যায়। সো এটা প্রিপারেশন থাকে, প্রিপারেশনটা লম্বা, পরীক্ষাটা শর্ট। এবং যেহেতু গ্রামার স্কুলের প্রিপারেশনটা রেগুলার স্কুলের থেকে একটু ডিফারেন্ট, যেমন আগে ওই বাচ্চাটা বললো যে আপনার ইংলিশ আছে, ম্যাথস আছে, ভার্বাল আছে, নন ভার্বাল আছে, এগুলো একটু ডিফারেন্ট ফ্রম রেগুলার স্কুল। হ্যাঁ, তো আলাদাভাবে পড়াশোনা করতে হয়, সেই জন্য একটা প্রিপারেশনের ব্যাপার আসে। অ্যাট দ্য সেম টাইম আপনার এই যে পরীক্ষাগুলো আসছে একই সাথে না, তখন আপনার স্কুল কোন এরিয়ার স্কুলে আপনি দিতে চান সেটাও আপনাকে চুজ করতে হয়, এবং চুজ করে প্রিপারেশনের মধ্যে 2-3টা জিনিস থাকে। যেমন ধরেন হয়তো আমি আইমানের সাথে বা আইমানের মা আইমানকে জিজ্ঞেস করলো যে কী ধরনের স্কুল হলে ভালো হয়, কীরকম, ওই স্কুলগুলোয় ভিজিট করা, তাদের ওইসব ওয়েবসাইটে দেখা যে কখন আপনার ওই স্কুলগুলোর ওপেন ডে আছে, আপনি নিয়ে গেলেন। অনেক সময় বাচ্চাদেরও একটা প্রেফারেন্স থাকে যে এই স্কুলের অ্যাটমসফিয়ারটা আমার ভালো লাগলো, ওই স্কুলের স্পোর্টস ফ্যাসিলিটি ভালো,
এই ধরনের বিভিন্ন রকম অপশনস থাকে, তারাও দেখে এনভায়রনমেন্ট যেটা সেটা দেখলো। এক্স্যাক্টলি। আপনি স্কুল ডেতে একটা ছেলে গিয়ে দেখছে যে স্কুলে ক্লাস হচ্ছে বা বাচ্চারা খেলছে, এটা ওদের জন্য অনেক সময় ইজি হয়। তারাও চিন্তা করে যে ইস, আমি যদি এই স্কুলটায় পড়তে পারি বা আমি এইরকম স্কুলে পড়তে চাই। তো ওই সাপোর্টটা আসলে অনেক আগে থেকেই শুরু করতে হয়, যদি আপনি ওইভাবে চিন্তা করেন যে আমি আমার বাচ্চাকে হয়তো বা গ্রামার স্কুলের দিকে দেব। একটা ভালো জিনিস, যখন আপনি ওই প্রিপারেশনটা নেবেন, ওই পড়াশোনার বেসটা আপনাকে এমনভাবে তৈরি করে ফেলে, যার ফলে আমার কাছে ব্যক্তিগতভাবে মনে হয় যে স্যাটসের প্রিপারেশনটা বিকামস ইজিয়ার। ইয়েস, দ্যাটস ভেরি গুড। আমরা আরও কথা বলবো আপনার সাথে। আপা, আমি আপনার কাছে আসি। তো সাকিবরে ধরো আপনার আরও ছেলে মেয়ে আসে, সাধারণত কি ধরনের সাপোর্ট আপনারা করি? তখন খালি পড়ালেখার লাগে না, আমি কইলাম যে দুঃখ রইয়া হারলে যে রেগুলারিটি হোক, বিভিন্ন ধরনের জিনিস কি ধরনের সাপোর্ট দিই? আলহামদুলিল্লাহ, আমার ফার্স্ট চাইল্ড, মানে তাই পয়লা বাচ্চা। যতক্ষণ পারি আর কি স্কুল থেকে আসার পরে একটু লাঞ্চ করার বাদে একটু তাদের 30 মিনিটস প্লে করার দায় দেই। পরে তান কোরআন ক্লাস থাকে, দেন কোরআন ক্লাস ফিনিশ করার বাদে তান হোমওয়ার্ক যেগুলি থাকে কি আমি একটু তাদের ট্রাই করি যে টিচারে কিতা হোমওয়ার্ক দিছই, তাদের লইয়া পড়ার দায়, হোমওয়ার্ক করার দায় বা এক্সামর দায়, তাদের ওগুলিও বেশি আর কি যে এক্সট্রা যেগুলি আছে রিডিং বা লাইব্রেরিতে লইয়া যাওয়া। স্যাটারডে সানডে তাদের আমরা টাইম দেই, লাইব্রেরিতে লইয়া যাই, একটু রিডিং বুক পড়ই বা হ্যান্ড রাইটিং করই, ওগুলি একটু বেশি আর কি করা হয় তাদের লইয়া। আপনারা যে ওই যে জিনিসটা কইলেন, একটা জিনিস মনে হয়েছে ওই রেগুলার স্কুল থেকে যাওয়ার পরে বাচ্চাদের লগে রেগুলারিটি মেনটেন করা দরকার। ইয়াং এজ থেকে এটা দরকারি না, সেটা মনে হয় দরকারি। তারা লাগে বেশি ফ্রেন্ডলি হওয়াটা আমার কাছে লাগে বেশি ইম্পর্টেন্ট। মানে কিতা করলা স্কুল সারাদিন, আমি যাওয়ার সময় তান্ডে আমি জিজ্ঞা করি তুমি কিতা করছো। আমি খেয়াল করি যে আমি যদি খেউরে দিয়া তান্ডে নেওয়াই স্কুল থেকে তেন বেশি আপসেট হয়ে যায়, কারণ তাই রাস্তা মুখা যাইতে হইলে আমার লাগে যে আশা করি আম্মা আইবা, বা আমার লগে যে মাথি মাথি দেন সারাদিন তাই স্কুলে কিতা করছো, এগুলি খের লগে তাই শেয়ার করতে পারে না, তখন তাই খান্দই নাকি গিয়া আমি খেনে গেলাম না, আপসেট হয়ে যায়। This is very good because something whole day, isn't it, Jessica? I mean, I would like you to respond to this. This is a fantastic thing, isn't it? I mean, did you have experience like this when you used to go to primary school? Yes, I mom did. sharing? Tell me. Any Same thing as picking up the child as well. I used to look forward to telling my mom or my dad what happened, or the questions. What did you do today? What was the good thing? What was the bad thing? So very similar to what was said to me. আমি ট্রাই করি যে আমার বোনকে পিক আপ করার সময় আলিনা, তুমি তো বাংলায় কথা বলো, একটা বাংলায় প্লিজ প্লিজ। আমার ছোট বোনকে পিক আপ করার সময় আমি ট্রাই করি যে এটা রিফ্লেক্ট করার আমার মা আর বাবা যে করেছিল আমি যখন ছোটবেলা, আমি জিজ্ঞেস করি বেস্ট থিং কি ছিল, ওয়ার্স্ট থিং কি ছিল, হোয়াটস ওয়ান থিং দ্যাট ইউ লার্নড, and what did you have for lunch? Easy question to start off with. What did you have for lunch? Starts them to have an open conversation. এবং when you have something পুরো খারাপ জিনিস বিরুদ্ধে কিছুটা ফেলে দিলে একটু ভালো ফিল করবে, তাই না? ঠিক না নিয়াফা? একটা মনোমালি চিন্তা একটা জিনিস যদি কেউ শেয়ার না করলে এটা তো বিতে থেকে যাবে, ঠিক না? আর বিতে থেকে গেলে কি তা হয়, বিতে সাফা করে মানুষ, হুরুতা কিন্তু ওলা না। আচ্ছা, একটা জিনিস আপনারা জিজ্ঞাই যে ধরো বাচ্চাদের গরমের মাঝে একটা এনভায়রনমেন্ট ক্রিয়েট করা, এটা কতটুকু দরকার? অনেক সময় আমরা দেখি পরিবারও দেখা গেছে, আমরা পার্টিকুলারলি এশিয়ান ফ্যামিলি হলো দাওয়াত জিয়াফত এটা খাইতে খাইতে আর কি, এবং পাশাপাশি ফোন টেলিভিশন মানুষ আইরা, সো এটা কিলা মিনিমাইজ করা যায়, কিটা করা যায়? আমার কাছে যেমন এক্সামের এক সপ্তাহ আগ থাকি বা 1 মান্থ আগ থাকি আমি ওগুলি একটু বেশি জোর করছি যে যাওয়াটাও একটু বন্ধ বা মানে দাওয়াত দেওয়াটাও একটু যে সময় দেওয়া একটু বেস্ট হয়। বা প্যারেন্ট হল মানে থান কোনো প্যারেন্ট আওয়া বা জখরা, মানে বেশি যদি এইগুলি থাকে তো বাচ্চাইনতে কোনো সময় টাইম দিতে পারেন না পড়ালেখার প্রতি, কারণ তারা প্লে করার থাকেন, গেম খেলার থাকেন, আর ফোন গেম তাতে কি একটু আর কি হরাই রাখা। আমিও যতক্ষণ চেষ্টা করছি কি তাহলে মানে 20 মিনিট খেলতে পারবা বা 30 মিনিটের বেশি না, লিমিট করা ভালো। আর তারা রাত ফোন না দেওয়া, কি একটু নিজের রাত ফোনটা রাখা, বা গেম খেলটাই ঠিক আছে বা আমার রাত থাকতে হইব, তুমি খেলো বাদে আবার আমি আমার টাইম দিলাইতে হইব, একটু খেললে আর কি এরকম। I'll come to you, Ikra. I'd like to hear about, I'm going to ask you a question.
Yeah. But if we speak in Bengali or English? English. English, okay, right. Do you think it is important to explore, we talked about before, extracurricular tasks or activities alongside your academic study? I feel like you have to take it in parts. Some bits you have to, do homework and revise, and some bits you do other stuff like chores and usual things. And I think if you take it slow by slow, then you don't have as much things as you, if you like do it all messed up in your mind, because then you can't really think that much if you're in school, because like you would have everything in your mind all jumbled up. So I think you have to take it slow by slow, and like half an hour reading or homework, and then half an hour like chores. Okay. So what do you explore usually? I know you do, alongside your study, what else do you do? I'm talking about the extracurricular tasks. Think about like a drama, art. I know. Can you mention? Sometimes I do drawing. It's one of Very my good. favorite hobbies. You're a performer. Come on. What I else? like singing and dancing. Singing and dancing. See, these are great. What else? I help my mum cook and See? help her do stuff around the house. Okay. And reading. And reading as well. Definitely. So when you sing or when you do, you talked about dance, do they help like to feel yourself good when you... Yeah, definitely, because it helps me express my emotions when I Good. really like move, and when I sing I just like let all my stress go. It's like dropping all my emotions. I forget Yes. everything that is stressed in my mind, Okay. and I just let everything go. Wow. Well said. Thank you very much. কাজে আসি ভাই, আমি আপনার কাছে আসি। অনেক সময় আমরা দেখি আমরা যারা টার্গেট করি ব্রিটিশ বাংলাদেশি প্যারেন্টস, সেটা হয় না, অনেক ফ্রাস্ট্রেটেড হয়ে যাই আমরা, বাচ্চাদের উপরে এক্সট্রা প্রেশার আমরা ক্রিয়েট করি। আপনি কি মনে করেন যে প্যারেন্টসরা জানা দরকার যে আমার বাচ্চা কি করতে পারবে আর কি করতে পারবে না মেন্টালি? এখন ধরেন আমার দুটো বাচ্চা আছে, আবার একটা বাচ্চা তো ম্যাথসে খুব ভালো আর একটা বাচ্চা ভালো না। আর আমি যদি কম্পেয়ার করি বাচ্চাদের সাথে, না ও তো ম্যাথসে ভালো, তোমাকে ম্যাথসে ভালো হতে হবে, ও ইংলিশে ভালো, তোমাকে ভালো হতে হবে। এইটা আসলে আমাদের একটা স্বাভাবিক প্রবণতা অ্যাজ এ হিউম্যান আমি সবার বিং। কথা বলছি না, যারা অ্যাজ এ হিউম্যান বিং এটা আমাদের একটা প্রবণতা থাকে, এবং সব প্যারেন্টই চায় যে তার বাচ্চারা খুব ভালো করে Absolutely. অল স্কোয়ার হবে, সব কিছুতে খুব ভালো হবে। সামটাইমস এটা হয়, সামটাইমস এটা মে নট বি পসিবল। এখন ওইটা প্যারেন্টকে মেনে নেওয়ার একটা ইচ্ছা এবং বুঝবার সেই প্রবণতাটা থাকতে হবে। আর আমি যেটা মনে করি যে বাচ্চাদেরকে আসলে আপনি যদি বাচ্চাদের মতো বাড়তে না দেন, দে ক্যান নট এনজয় দেয়ার চাইল্ডহুড। Absolutely. তো এইটা আমরা প্যারেন্ট হিসেবে অনেক সময় ভুলে যাই, যে ইউ হ্যাভ টু লেট দেম এনজয় দেয়ার চাইল্ডহুড। যে সে যে বাচ্চা এবং তার যে একটা ওই বাচ্চা হিসেবে বেড়ে উঠবার যেই প্রয়োজন, এটা খুব জরুরি, এটা খুবই But জরুরি। definitely ground rules should be there, isn't it? অফকোর্স আপনি গ্রাউন্ড রুল ছাড়া, ডিসিপ্লিন ছাড়া ইট বিকামস ভেরি ডিফিকাল্ট। বাট ডিসিপ্লিন হ্যাজ টু বি, ওইটারও যেমন আপনি অনেক সময় আমাদেরকে মানে একটা লিয়ে কতটুকু দিবেন সেটা ইউ উইল হ্যাভ টু চুজ, যে ঠিক আছে আমি এতটুকু ছাড় দিব। কিন্তু আপনার বাচ্চার ক্ষেত্রে আসলে ছাড় দেওয়ার প্রবণতা থাকা খুব জরুরি। জরুরি, definitely. And also different আপনার দুজন বাচ্চা থাকে বা দুইজন, আমি জানি definitely you two are sisters. Okay, you have some similar skills but something different, isn't it? Yes. Definitely. I'm not going to ask you this question to mention which one is different, which one you can go sort of have a row about something. I don't want to mention them, but definitely both of you know that, isn't it? Something's kind of similar that you can do together, and something maybe you disagree or she disagrees. Yes. Am I right? Yeah. I think she does. We have different skill sets. I think she's Absolutely. better at some things, and I'm better at some things. Absolutely. Yeah. But both of you got wonderful skills. Sometimes you might share or you might help each other with your skills, isn't it? Yeah. But sometimes without sort of, it's not like intentionally, but some the parent or some of us, we sometimes compare, isn't it? Do you think it's right to do that, what I mentioned? No, but I think I do agree that it sometimes becomes like you want one child to do. You've seen one child do good, and you want the other child to be as good. As good as the And I other. think it's the pushing that makes the other child feel less than. Absolutely.
আপনার তো এক্সপিরিয়েন্স, আপনার তো আপনার ছেলে মেয়ে আসলে সাহায্য করবে। এখন আপনারা এর লাগে কইরাম সাকিব, ডেফিনেটলি সাকিব অন্যান্য সিবলিং যারা আছেন তারা খুব ভালো কররা। সো আমরা চাই আপনি একটা সুন্দর একটা অ্যাডভাইস দিতা প্যারেন্টস হলে দরকা ডিসিপ্লিন হোকা বা বাচ্চাদের মেন্টাল হেলথ, ফিজিক্যাল হেলথ, গরুর পড়াশোনা রুটিন হলতার ব্যাপারে কিতা অ্যাডভাইস দিবা আপনি? বাচ্চাদের একটু অ্যাডভাইস মানে তারা টাইম মেনটেন করা, তারা স্কুল থেকে আওয়ার পরে তারা ফার্স্ট জিজ্ঞা করা মানে স্কুলও কিতা হয়েছে না হয়েছে সব কিছু, অ্যান্ড দেন তারা পড়া ওরা দেখা পড়া মানে হোমওয়ার্ক কিছু আসেনি ওগুলি লইয়া মানে তারা বোঝাটা হইল সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। আমরা খুব সুন্দর রকম বোঝাটা বাচ্চাদের কিন্তু খুব চালাক, কিন্তু আমার নিজের দুজন বাচ্চা আছে, আমি দরকার কিছু করলাম ইয়েস 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 দে উইল আন্ডারস্ট্যান্ড আমি তারা অ্যাটেনশন দিলাম কিনা। তারা চায় অ্যাটেনশন যদি 5 মিনিটও দেন কিন্তু এটা রিয়েল 5 মিনিট দিতাম, 5 মিনিটস শুড বি 5 মিনিটস, 10 মিনিটস শুড বি 10 মিনিটস। বাট এখন দেখা গেল আমি 1 ঘন্টা অ্যাটেনশন দিলাম বাট কোনো কিছু শুনলাম না, ঠিক না? ভালো করে এটা আর কিতা কইব সরি একটু আসলে বেঁচে মানে বেশি কুটুম থাকলে মেহমান থাকলে বেশি যাওয়া রিলেটিভ করো বেশি যাওয়া তো একটু লিমিট করবা, লিমিট করা অ্যাবসলিউটলি যাইতা রিলেশনশিপ রাখতে বাট লিমিট করা, বাট তার লিমিট করা আর রাতে ঘুমানি আমরা বাঙালি সন্তান সময় দেখা যায় কুটুম কাছে বলি 11টা যে 11টা সময় তারা টাইম টেবিল মতো বেটা দেওয়া একটা ইম্পর্টেন্ট একটা। Absolutely. I will ask you, I know, but what would you like to do in the future? I would like to hear from you. I know it can change. I ask other students as well. In the future, I would like to spend more time doing my hobbies and I like this. and maybe revise more because I know there's going to be a lot of tests in the future. Yeah. And then to revise more, maybe consider what I might want to do in the future. And at the same time, any students, young students like your age or years that are watching, any good tips you can give? Don't put too much stress in your mind, otherwise things will be jumbled up and you wouldn't really nothing would be, in order, and you would have to put it in order so it's nice. Stay calm and carry on. Otherwise there will be too much stress. Well said, Ikra. Jessica, I know you're in the second year now in medicine, is that right? Yes. So would like to hear what would you like to see yourself in 3 years' time? In 3 years' time, hopefully successfully become a doctor. Yes. Inshallah. I've just done my second year's exam, so I know how. Is it too stressful? It's stressful, yes, but I think I'm also a kind of person who likes the stress. I like there to Nice to hear that. I like there to be a set goal for me to push towards, because now I have no exams. I'm like, what do I do now? So I'm looking towards maybe surgery or something to do with mental health, a mix of both in the future, probably. Thank you very much. Any good tips, 1 or 2 tips you would like to give to young students like other students? Good tips. I think for exams, I would, as they've already mentioned before, a lot of exam questions, and to split your time very effectively, but also to have a time for relaxing. Otherwise, you won't let your mind rest. Thank you very much. ভাইজান আমি আপনার কাছে আসবো কাজী আসিফ ভাই, জাস্ট 1 মিনিটে আপনি জাস্ট কি টিপস দিবেন এজ এ প্যারেন্ট হিসাবে সাপোর্ট দিতে যাচ্ছেন, প্লিজ। ভেরি ডিফিকাল্ট, জাস্ট 1 মিনিট। নো প্রবলেম, বছরের পর বছরের, বাট আমি মনে করি যে প্যারেন্টদেরও প্রচুর সময় দেওয়া দরকার বাচ্চাদেরকে। আমরা জানি যে আমরা সবাই কম বেশি হাজব্যান্ড ওয়াইফ সবাই কাজ করছি বা এরকম বিজি লাইফ, বাট বাচ্চাদেরকে সময় দেওয়ার ব্যাপার আছে। বাচ্চাদেরকে ওই যে যেমন ওনারা বললেন যে জিজ্ঞেস করা যায় হাউ ওয়াজ ইউর ডে, কী লাঞ্চ খেলা, কার সাথে খেললা, মিক্সিংটার দিকে একটু নজর দেওয়া দরকার আমাদের। কার সাথে মিক্স করছে এক্স্যাক্টলি, কারণ দ্যাট উইল হেল্প দেম টু শেপ দেয়ার স্কুল লাইফ। আমরা তো জানি না সারাদিন তারা 6 ঘন্টায় কী করছে, বিকজ একটা জিনিস হচ্ছে কি যে প্রাইমারি স্কুলের প্রেশার আর সেকেন্ডারি স্কুলের প্রেশার দুইটা ইজ কমপ্লিটলি ডিফারেন্ট। কারণ ওকে, তো আমি মনে করি যে বাচ্চাদেরকে একটু বুঝবার চেষ্টা করা আর তাদেরকে রাস্তাটা দেখায় দেওয়া। এক্সেলেন্ট, ওয়েল সেড।
Thank you, Kaji Asif bhai. Thank you very much. Aymanke niye ashar jonno. Ikra, thank you very much. So many things you said about yourself and good tips. Jessica, well done. Thank you very much for coming, giving your time. And Dukshana, Appa, thank you very much. Sakibke niye ashar jonno. প্রিয় দর্শক, আমরা কথা বললাম, আমাদের টপিক ছিল ইয়ার 6 এক্সাম সেটস অ্যান্ড ট্রানজিশন টু সেকেন্ডারি স্কুলস। আমাদের সঙ্গে স্টুডেন্ট ছিল, ভিডিও লিঙ্কে ছিল, ইয়ার 6-7 স্টুডেন্ট ছিল, প্যারেন্টসরা ছিল, এবং উই টকড অ্যাবাউট সো মেনি ডিফারেন্ট থিংস। আমরা চাই সবসময় ব্রিটিশ বাংলাদেশ স্টুডেন্টরা ভালো করবে, আমাদের স্টুডেন্ট অনেক ভালো করছে, এবং উইড লাইক টু সি ইভেন বেটার ইন দ্য ফিউচার। এবং আমাদের এডুকেশন আমার দেখবেন, আপনারা শেয়ার করবেন এনি কনসার্ন, এনি ইস্যুস, এনিথিং উড লাইক টু টক, you want us to talk about, please do let us know via email. এই প্রত্যাশায় আমরা বিদায় নিচ্ছি। ভালো থাকবেন, সুন্দর থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম।